আসসালামু আলাইকুম। জুবাইদা ক্রাফটের পক্ষ থেকে আজকে নিয়ে আসলাম টেরাকোটা অর্নামেন্টস কীভাবে তৈরি করা হয়। তার জন্য নিতে হয়েছে টেরাকোটা ক্লে, টেরাকোটা জুয়েলারি মূলত মাটি দিয়ে করা হয়, আর এই ক্লেটা আমি নিজে তৈরি করেছি। আমি একটা স্টিলের স্কেল দিয়ে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি। দুই পাশে দাগ দিয়ে নিলাম স্টিলের স্কেল দিয়ে। এটা আমার ক্লে টুলস, তা দিয়ে একটা প্রিন্ট করতেছি, আমি ডিজাইন আঁকতেছি একটা। আমি একটা নাইফের মাধ্যমে দাগ কেটে নিচ্ছি। দাগের ভিতরে আবার আমি একটা গোল বৃত্তর মতো করতেছি। আপনি এই ডিজাইনগুলো আপনার হাতের কাছের যে কোনো কিছু দিয়ে করতে পারবেন, যেমন কলমের কর্ক, স্ট্র, এইসব দিয়ে। এখন আমি একটা জিগজ্যাগ ডিজাইন করার চেষ্টা করছি। জিগজ্যাগ ডিজাইনগুলোর ভিতরেও আমি এরকম কিছু ফোঁটা দিয়ে দিচ্ছি।
এই তো আমার ডিজাইনটা কিছুটা হয়ে গেছে। আর দুই কর্নারে আবার আমি কিছু করব, তার জন্য ওষুধের আমরা সাধারণত যারা বাচ্চাদের ওষুধ খাইয়ে থাকি তারা এই কর্কটা চিনায়, এটা দিয়েও বাচ্চাদের ওষুধ খাওয়ানো হয়। এটা দিয়ে একটা রাউন্ড অর্ধ চাঁদের মতো করে নিলাম আমি। আরেকটা ভিতরে গোল বৃত্ত দিয়ে নিলাম ছোট। এখন নাইফটা দিয়ে আমি কিছু লম্বা লম্বা টান দিব। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, যদি মানে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। এখন এটাকে আমি একটা কর্কের মাধ্যমে একটা ফুলের মতো শেপ করে দিলাম, ফুলের পাপড়ির মতো। হয়ে গেল আমার টেরাকোটা পেন্ডেন্ট। এখন এটা শুকাবো, তারপরে এটাকে আবার একটু বেক করতে হবে। করার পরে আমি কালার করব। এখন এটাতে আমি কিছু পুঁতি বানিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলি আমি এটাতে অ্যাড করব। ঠিক যেভাবে দেখাচ্ছি সেইভাবে। এগুলি আমি আগেই বানিয়ে রেখেছি কাজের সুবিধার জন্য। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। আর সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।